Nataka wakatoka. Hiyo ni goal number 1. We want to reach those people. We want to bring them back. At least, even if we don't bring them back, like in this case, the independent aspirant, we need to have them work with us. We don't need to have them work against us. Another goal number 2, we have these people who are wavy. Sijui nipige kura, hata kama nikipiga kura, nipige baba, nipige nani. Wajamua wataka kupiga nani. Hao watu tunawataka. Tunajua tumekuwa tukiwin, isn't it? Nenda juu baba amewahi win hapa. Everybody knows baba's ever win election. But there's a problem somewhere. Either tunaibiwa ama hao watu wenye wako tupige kura tusipige. Tupige kura tusipige. Unafanya imagine na kwa kidogo hata tukiibiwa tunakosa hiyo seat. So we need these people. So you as the leaders, you as the strongest, you are the leaders of the strongest group of our target. You are the leaders of the youth, you are the leaders of the women. So we need you. We need to work with you. The structure of how we are going to work with you will be explained with another team member. But you need to know you are here as the leader to work with us. Because furthermore, you are the most experienced. Unajua nyinyi ndio mnajua ma villages, unajua nini watu wanasema. All of V.M.S mainly. To reach the independent people, the dissatisfied, the marginalized wenye wajui bado wapigie nani kura. Na hii yote tuko na target. Tumeanza na nyinyi, as I've said, this is the first group. The next group you're going to target, we're going to target the boda sector. Of course, the boda sector you're going to use, but there's a way we're going to arrange all these activities with your head to reach them. We're going to reach the community, the church community, the religious group. We are going to reach schools and colleges. We are going to reach the disabled. So those are our target group. So let's do this. We can do this, isn't it? Nana na mimi tunaweza fanya hiki kitu. Tunaweza fanya hiki kitu. Nani kama mwanamke najua mwanamke akisimama hakuna nyumba inaweza endelea bila mwanamke. Ndio maana tunawataka na kuna nyumba unaweza kuwa mwanamke kwa hiyo nyumba lakini kama una mtoto when you're gone. So we need you. That's why we started with you. Let's start with the energy to make other meeting go on. So the possibility for your positivity na mtaleta hapa hiyo raha nini mtaleta hapa itatufanya tuite zile group nyingine tukisema the co-founders our foundation tulikuwa tunajua kama ni foundation, they did their best. So let's do this. Okay. So the next member of our team will explain the structure and everything, how it is going to happen. So, kwa majina naitwa Amina Adam. Mimi ni mkaji wa Kibra. Niko kwa party structure ya Kibra, though not the chair. Na sasa hivi niko voter mobilization squad ambako tulikuwa na kina mama before, si ndio? Sasa kitu ya kwanza nataka tuseme baba anaweza. Na kuna wimbo nilikuwa najaribu kutungia baba dakika moja tu. Lakini next time tukija tutakuwa tumejifunza, si ndio? Si ndio? Hai. Dakika moja nipatieni tu 30 seconds. Wakenya wote tuseme baba Raila weza. Wamama wote semeni yaweza kweli yaweza. Yoweza baba yoweza, zisizowezekana yoweza, yaweza kweli yoweza. Anaweza kweli kwa sababu kuna hii mambo amefanya kuteua Martha Karua. Hakuna mtu amewahi fikiria, si ndio? Thank you. Now let me go straight to what has brought me here. There's an organogram ambayo imetengenezwa na the office. Sasa sisi tunakuja chini ya the organogram, but in our structure here we have our boss who is here with us, Sankara, and under Sankara they are mobilizers ambao ni sisi, we are the mobilizers. And what is the work of the mobilizer? The mobilizer is the link between in our case it is the mobilizers are the link between the team leaders and the C.E.O. Sawa. Now, in your case now, you are the team leaders. So, the mobilizers are slightly, we are together, yes, but slightly above.
No, now we will be working with the team leaders to help us identify another group that is called now the ambassadors. The ambassadors are now the real people on the ground. And we'll be having, it's like a branch, you know. We have Sankara on top of us, then we have the mobilizers, and then now, you see the group is growing, eh? From the mobilizers, ambapo tuko about 7 of us, then we have the branches, now the team leaders. From the team leaders, we'll now have the ambassadors. And maybe we'll go even further to the ground and have smaller people than ambassadors. From the mobilizers, we need, after this meeting, we are going to think about people who are going to add value to this campaign of Baba. They must not necessarily be party members, but people who admire Baba, who think they should vote for Baba, who knows what Baba has done for this country. And that is why even if you look around, some of us are not chairladies of the party, of the constituencies. We have reasons for that. So we are also targeting the same. There's that person pale mtaani ambaye unasikia huwa anadmire Baba sana, lakini ni wa Jubilee. Si tulikuwa na handshake. Na hii handshake imefanya watu wengi sana admire Baba. But they are not in the party structure. Those are the people we are targeting because our votes are there. Mimi leo ukini target, mimi obviously niko na Baba. Kwa hivyo there's nothing that will add to the table. Our aim here is to bring more people to support Baba. Then, these are the groups that my sister was talking about. We also have to look at the special groups. Special groups are, we have persons living with disability. Unfortunately, today we don't have them here. Lakini, from the team leaders, I'm sure we're going to get persons living with disability. We are going to target the boda guys. We are going to target, as she said, those people who are they're not happy with the party for one reason or the other. Maybe walisimama na waliangushwa, si ndio? Hawa lazima tuwalete karibu, because hawa ndio wale watatuangusha tusipoona vizuri. We are also going to look at the women. Women are the majority of voters. Now women, saizi we have to take advantage of the fact that Martha Karua alichaguliwa, si ndio? So we are going to ride on that. Tukiongea na wamama tuambie, unajua mama Baba ana thamini uongozi ya wamama. Na zile 10-point agenda maneno ya wamama iko ndani, si ndio? So those are the target groups that we are eyeing. And maybe during the open session we are going to look into more ways of maybe boosting the campaign of Baba. Maybe there are target groups that we did not think about, but maybe you have them in mind. Then from the team leaders now, those guys, wale tumeongea juu yao, they will also help us identify, we will work with them, identify their friends, their neighbors. You know, we want to reach mashinani totally. We want to reach every corner of this country so that we get as many votes as possible for Baba. I don't want to take much of our time because I think there are so many other people who are going to speak. That is the part I was assigned, and I think I've done it to my best. Thank you. Thanks. At least the way Shida is explained to us, the way we want to move in the ground, at least maybe the next person at least maybe can continue maybe at some of our advice as well. So Rose, maybe continue from where. Hello. Najua nyinyi ni wakongo wa siasa wa move. So tutalimit time, but I want us to understand us. I want us to understand us. Nijielewe, mujielewe, ujielewe. Why I'm saying this, we have a weapon. We are all leaders here. Weapon yako unatumia aje? Na hiyo weapon yako kama ifanyi kazi, why? So to think, tutafakari haya. Why I'm saying, kura ni, target ni kura, si ndio? Target ni kura, na kura ni nani? Ni mwanadamu, ni mtu. Hata kama ni moja ni
Sasa mimi ni kura na ninataka kura moja na mbili. What do I need to do? Lazima nijiangalie kwanza, kwa sababu niko na lengo, nitasahau mengine, si ndio? Ndio nifikie ile le. That is the target I want. The target is a person. How do I get this one person? Nikipata moja nitaongeza kwa ingine. Nataka tutafakari, kwa sababu hii vehicle imekuja kuboost. Why ikuje kuboost? Kuna some weak links tuko nazo ama barriers yenye nafanya tuwezi songa. And then that's why we have to tafakari. Normally we do it without tafakari. Normally we do it kwa euphoria, si ndio? Lakini this time we have to be extra careful, kwa sababu the challenge we have is more than we can bear. Now, if we lala kwa class, tutafail. So this target, we must know who am I. And weapon yangu ni gani? Kama voter, target yangu ni voter, I need to know how I communicate. Tunaelewana. Kuna language barrier, kuna class barrier, kuna environment. Tunaelewana. Hiyo ndio sababu hatuwezi kufika kwa ile kiwango tunataka. Kwa sababu area zote si sawa, wanadamu wote si sawa, class yote si sawa, but they are all voters. Si kuna business community, kuna lower class, kuna marginalized, but angetaka kuvote ama hataki kuvote. Kuna wale hawatataka kuvote until uende mchuku. Si tunaonanga hapo nje kwa kura, kwa polling centers watu wamekaa tu, si ati hawataki kuvote. They want to be talked to, ama kuna kila ako na nia yake nyingine. So tujielewe kwanza, then tuelewe voters, si ndio? Then to study voting pattern ya area yetu, si ndio? Kuna wenye wamama wako na uoga, but akiwa encouraged atavote. Nitaongea haraka ndio time, but kuna shida, si ndio? Huyu mama nani atamfikia kama si mimi, si ndio? Kama mimi siwezi mfikia, nitatafuta ndugu yangu mwenye anaweza fikia. Nimesimama hapa lakini bado ndugu yangu bado anaweza fikia. Kuna kanisa, sisi wote si watu wa kanisa. Nataka kura kwa kanisa. Si lazima nitatumia. So ndio bado nasema uwezo wangu nijiangalie kama mimi I want the whole house back. Siwezi make. What do I need to do? Nitumie mbinu zingine ni delegate. So target yangu ni voter, lazima tujiangalie vile tunarudisha people. Area kuna sasa kuna interest. Unajua sasa hii interest iko juu sana. Wengine anasema yeye lazima apewe pesa ndio vote. Mwingine anasema mimi lazima niongeleke ndio vote. Mwingine atasema mimi kabila yangu lazima nivotie kabila ya. So tuko na a big role pia sisi. Before you get out there, think and think. Na ujielewe vizuri na useme mimi nataka kuwork with 2 or 3 or 4. Mimi niko na mdomo lakini I can delegate. Sina nguvu ya kutembea, sina nguvu ya kuongelesha mtu uconvince, ndio? So hakuna mtu hapa atakaa amesimama tu, hata kama utaenda na mguu, but you can do something. So tufikirie kwa within that line. Another thing, sahi tunataka president. Kenya mzima imesimu Raila anaenda kwa president. What if haita work? What will you do? Na hiyo kitu inaweza fanya haita work. What is it? Let us be cleverer than before this time, because money tunaelekea nyinyi mnaona. Lastly, tulisema watu wazima simu. Mimi nasahau, kufanya hivyo nasahau wale watu si. So tumesema target yetu ni vote. How will we reach this voters? Ndio. Wewe ni boss sasa. Kaa chini kwanza. Jipange na ufikirie mtu wako. Utapata mtu mwenye wezi wako naye, but tafuta at least kitu vizuri, kwa sababu aim yetu ni kuboost. Kuboost huwezi enda kama una nguvu na uwezo. Chagua wenye watakusaidia kusupport, because I know when you get into this government, all of you here, I think and I believe you will be someone. It's not in vain. Ukijiuliza kwa nini tumewaita wachache, you know your potential. And I know and I believe in you. Ninyi wote mnanijua. Mimi najua mnaweza sana beyond. But mmenyimwa nafasi ya kupenetrate, si ndio?
kwa sababu unangoja uambie uende kwa, but now I want you to do it to do it. We have the last chance now. Usingoje ukuje upangwe, wewe jipange kama Dan, jipange kama Dan na uwezo yako hiyo. It is do or die, ndio. So that's why we are here. Na hii si siasa, hii ni kufanyia Jacom peke yake kazi. I feel next time tutakuwa na forum ya kulearn how to enhance votes. Tutafanya hiyo. Itakuwa tu siku ya kueleza how to enhance votes. Ni nini tutatumia, kwa sababu tuko na voice, tuko na face, tutacommunicate hapo. That's why lazima tuangalie, tujielewe, area zote si sawa, and we need those people, all of them. Sitaki kuendelea sana because of time. Kuna issues ya barriers like tuseme my constituency, like me, I come from Embakasi West. My MP is a Uda person, sindio, na kona influence na power. Mimi ni mtu mdogo, how will I penetrate to sell huyu baba? Tunaelewana, ustadi, tutumie nguvu. Kama kuna changamoto unarudisha kwa ofisi, tunakaa chini, tunatatua. Tusiwache ati tumefeli, tusiwache ati nimewezwa. Lazima tutapata solution, si ndio? Solution ni nini? Sisi mimi najua tunakuwa na solution. So today I don't want to stop. Ile topic tulikuwa nayo leo ni large, but naitisha tutapata nafasi nyingi tukae tusome how to enhance, kwa sababu hiyo ndio goal yetu muhimu, hiyo ndio key. Sasa you are seated away, kama si you're okay. Welcome to the meeting. So lengo ni kura. Kura ni nani? Ni mtu. Huyu mtu ni nani na utamfikiaje? Sio ni kitu ya maana sana. So I want us to think differently. Tusiende kama team. Think kama potential yako. Najua kila mtu hapa kuna nguvu zaidi ya vile nafikiri. So hiyo ni ya next day tutaongea. I think I was supposed to talk about IBC. Sai tutafanya verification. Sindio? Verification ya kura. Mimi naweza kuwa kutoa fulani hapa napata jina langu kwa Kakamega. Tunaelewana? Mki-identify such cases, mtaleta ripoti kwa ofisi, then we see how to talk to the IDC. Ifanywe randomly kwa sababu process ni refu, ndio. Ukienda moja moja utaleta time ni kidogo. Ukisha identify na watu wako, unaleta tunafanya mara moja. Kuna mtu wa IDC tutatumia. Sawa sawa. Au utakuwa na hard time ya kuenda kuzunguka hivi. What else? Kuna aspirants. Tumetoka kwa primaries jana. Kuna watu wameumwa, kuna watu wamekuwa discouraged, and we need all these people. So our cry ni hao watu tutawaongelesha aje, sindio? Kwa sababu wengi wameenda independent. Wakishaenda independent watatunyang'anya watu, and they might not vote for Baba. Hiyo pia ni changamoto kubwa sana. How can we identify these people? How can we talk to them? Tunaweza kutengeneza forum yao, lakini hata mimi maybe Honorable Ruth and other leaders wanaweza fit in, sivyo? Warudi watusaidie. Kwa sababu mtu anasema mimi nimeenda independent but watu wangu ni wabaya, hiyo ni wrong, kwa sababu Baba ataenda bila wafuasi. Itawezekana? So let us think of a way of canvassing these people, then to work as a team. Tunaelewana. Starting just on top of what Zile explained, I think I'm explaining part of the things at V.M.S. I think kuna kitu ile kama one of the things pia ile tulikuwa tukijaribu kuangalia ni ku maintain our strongholds. Vile sasa vile mnajua kuna zile strongholds tulikuwa nazo as Azimio, tuko nazo as Azimio ama ODM as a party. Your party leader is from the ODM. One of the things pia tunajaribu kudu ni ku maintain hizo stronghold, we don't lose them. Tusizi lose, maybe to add more votes into them. Tunajua saizi there's so many parties.
parties zimesplitiwa sijui zimefika ngapi. So to maintain hizo ndio tunajaribu kufanya, ku maintain to secure hizo mavoti zetu na kuziprotect. And also another thing ile pia Madam Rose maybe ile to add on, kuna some hizo unajua kama before Jubilee na UDA walikuwa one party, but saizi wame split up. So vile saizi UDA na Jubilee wame split up, saizi is very hard to identify which one is more strong in some constituency. Unapata jua alikuwa Jubilee, unapata labda Jubilee alikuwa strong, but saizi unapata labda wame divide. So we don't know which one is in more strong, either UDA ama Jubilee. So what we need to do, we could try to at least to get some votes from these areas. So I think for most of the things ile pia tuna adapt, and then pia hizo at least to strategize vile tutapata votes. And all the time, asanteni sana, karibuni. Nimefurahi na nimeshukuru mmefika. These are the leaders we have on the ground grassroots. Na sana tumesumbuka na tumefanyia party kazi na